der Aether des interstellaren Raums, normalerweise erfüllt vom Leis und Summen der Hintergrundstrahlung und den gelegentlichen, streng verschlüsselten Datenpaketen irdischer Kolonien, sehr ist plötzlich. Auf der Beobachtungsstation Tessis, einem abgelegenen Außenposten am Rand des Solsystems, sprangen allwarnlichte gleichzeitigen. Der Young Communications Offizier Lenker Kovac riss die Augen auf. Wo auf dem Hauptspektrographen, materialisiert sich ein Signal, das es nicht geben dürfte. Es war komplex, mehrschichtig und durchdrungen von Mustern, die keine bekannten irdischen oder außerirdischen Logik entsprechen. Es war ein Primzahlsequenz, gefolgt von einer scheinbar universellen chemischen Formel für Wasser, abgeschlossen mit einer pulsierenden, harmonischen Tonfolge, die fast wie Musik klang. Matteröder, flustig Kovac und griff mit sittender Hand am Alarmknopf. Innerhalb von Minuten war die Kommandozentrale in ein kontrolliert Hektik ausgebrochen. Admiralin Jax, ein Veteran in mit grauen Schlafen und der Geduld einer Bergsiege, stand hinter Kovac und mustert die Daten. Es ist ein Erstkontaktprotokoll. Klassisch. Fast so klassisch, murmelt SI. Herkunft. Tief AUSDEM Leerraum Jenseits von Proxima Centauri, Admiralin. Ein einziges Schiff. Sein Signature ist seltsam. Kaum messbar. Jax nickte. SI hatte Leben damit verbracht, auf diesen Moment vorbereitet zu werden. Doch als Simulation in Erstarrten plötzlich lächerlich unzulanglich. SI atmet tief durch. Okay. Protokoll 1a befolgen. Antwort mit den gleichen Parametern. Füge das Periodensystem der Element und Anzahl astronomischen Koordinaten hinzu. Verwendet Alpha, lass es freundlich klingen. Die Antwort der Oder, ein sorgfältig zusammengestelltes Paket aus wissenschaftlicher und kultureller Information, gespickt mit friedlichen Grussen in Dutzenden Sprachen, wird ausgesendet. Ein Stil breitet sich aus, die so schwer war, dass man SI hat schneiden können. Minuten vergingen. Dann stunden. Das fremde Schiff antwortet nicht. Es sendet kein News-Signal. Es ändert nicht einmal seinen Kurs. Vielleicht haben SI es nicht verstanden, wagte ein Techniker zu fragen. Doch. SI haben es verstanden, sagt Jax mit zusammengeschniffenen in Augen. Sehen SI? Ihre Energieemissionen SI sind 0,3% zurückgegangen. Als ob jemand den Motor ausgeschaltet hat. Weitere 24 Stunden vergingen. Die Spannung an Bord der Tessis war mit den Händen zu greifen. Dann, one Verwarnung, ein News-Signal. Es war viel kürzer, roher, fast hastig. Es enthielt kein komplexen Mathematik, kein Musik. Nur ein einfach, sich wiederholend binäre Sequenz, die ein einzig, klar astronomisch Position markiert, einen leeren Punkt im Raum, genau zwischen ihrem Schiff und der Oder. Ein Treffpunkt. Das ist, ungewöhnlich vorsichtig, bemerkt Kovac. Kein weiteren Daten. Kein Bilder. Nur ein Ort. Jax befahl einer kleinen, schnellen Aufklärungsdrone, den Koordinaten zu folgen. Was SI fand, übertraf all Erwartungen. Das fremde Schiff war kein gewaltiger Schlachtkreiser oder ein wunderschönes, organisches Gebilde. Es war klein, kaum größer als ein irdisches Frachtschiff. Sein Oberfläche war matt und schien als Licht zu schlacken. Und es lag völlig regungslos im Vakuum, triebener Licht, als System offenbar auf Standby. Es sieht aus, als würde es sich durchkennen, sagt Jax Laser. Nach weiteren 12 Qualvollen Stunden kam der Durchbruch. Ein schmäler, stark fokussierter Datenstrahl traf die Tessis, adressiert direkt an Jax. Es war ein Nachricht, übersetzt von den leistungsstarksten KI-Decodern der Menschheit. SI war in gebrochenem, aber verständlichem Deutsch verfasst. Asterisk Gruss, Sprecher der Erde. Was sind die Kathar? Was santen den großen Gruss? Erhielten Ihr Antwort? Sprach, Zurück. Bestätigte Ihr Koordinaten? Identifizierte Ihr vollständig?
Diocese verhalten ist, unerwartet asterisk. Jax und der Team starten auf die Wort. Unerwartet? Asterisk unsere ersten Cyclus prognosen sagten zwei Reaction in Voraus, ignorieren unsere Anerhörung, Wahrscheinlichkeit, 78%, oder sofortiger peremptiver Angriff, Wahrscheinlichkeit, 22%. Einartikuliert, affin, identifizierend Antwort hat ein Wahrscheinlichkeit von 0,0001%. SIE fällt außerhalb unserer strategischen Parameter. Handelt entweder mit einer uns unbekannten, überlegenen List. Oder seid anders. Asterisk. Die Wahrheit ging Jax langsam auf. SIE lächelt, ein Trockens, Muds lächeln. Die Armen, sagt SIE. SIE haben das Heil gesendet und sich dann hinter den Sesseln versteckt, erwartend, dass wir die Deck dort schießen. Und als wir stattdessen Hallos sagten, sind SIE vor Schreck erstarrt. SIE diktiert ein Antwort, persönlich und direkt. Und die Kathar. Wir sind die Menschheit. Wir verstehen das Misstrauen. Unser eigen Geschicht ist voll von Konflikten. Aber unser Ostkontaktprotokoll basiert auf Offenheit, nicht auf Täuschung. Wir laden SIE ein, den Dialog fortzusetzen. SIE haben nichts zu befürchten. Die Antwort der Kathar ließ nicht lange auf sich warten. Schiff aktiviert langsam, sehr langsam, 10 Außenlichter. Asterisk wir fürchten unser, Sprecherin Jax Asterisk kam die Antwort. Asterisk denn ein Zivilisation, die kein Fall stellt und sich nicht versteckt, ist entweder unendlich weißer, oder unberechenbar gefährlich. Beides ist gleichermaßen beunruhigend. Wir werden bleiben. Wir werden zuhören. Bitte erschrecken SIE uns nicht. Asterisk. Und so begann der erste Kontakt der Menschheit mit den Kathar nicht mit Donner und Waffen, sondern mit dem vorsichtigen, sittenden Funkeln zweier Schiff in der Schwarz, bei dem ein Seat lernen musst, dass eine Fiends Hallo die beängstigendste Antwort des Universums sein konnte. Wochen Virgingen. Der Dialog mit den Kathar verlief in mussamen, aber stetigen Schritten. Jednatrik der Menschen Word von den Kathar Minutios analysiert, Jeds Angeboten Datenpaket, von irdischer Musik über philosophische Abhandlungen bis zu technischen Spezifikationen für einfach Triebwerk, Word mit einer Mischung aus unglaublogem Staunen und tiefer Verunsicherung quittiert. Admiralin Jax Word zur geduldigen Botschafterin der gesamten Menschheit. Ihr ruhig, direkt schien das einzig zu sein, was die nervosen Aliens halbwegs beruhigte. Asterisk erteilt die Formel für ihr Fusionsenergie, Asterisk fragte der Katharsprecher, denn das Team inzwischen Zerb getauft hat, 1 Tags. Sein übersetzt Stimm klang immer noch gehetzt. Asterisk das ist die Quelle ihrer Macht. Warum verschenkte SIE? Asterisk. Wir tauschen SIE, korrigiert Jax sanft. Gegen ihre Kenntnis über Navigation. Wissen, das für beide Seiten von Vorteil ist. Das nennt man Handel. Ein langer Pause folgte. Asterisk Handel Asterisk kam die Antwort, als Word zerb das Wort sam 10-mal sprechen. Asterisk bei uns heißt das Schwachstellen tauschen nehmen. Der Starke nimmt. Immer. Asterisk. Die Entfallung Wurf einbezeichnend liegt auf die Seite der Kathar. Ihr gesamte Geschicht schien ein einziges, gnadenloses kosmisches Verstexspiel gewesen zu sein, bei dem jede Zivilisation entweder Jager oder Butte war. Offenheit war gleichbedeutend mit Verwundbarkeit, und Verwundbarkeit war ein Todesurteil. Die Spannung an Bord der Tessis which langsam einem Gefühl des bedrückten Mitleids. Selbst der jüngste Kadett begriff, SIE wären nicht einer feindlichen Flott gegenüber, sondern einer Gesellschaft, die von Paranoia zermürbt war. Der Durchbruch kam unerwartet. Bei einem routinmäßigen Datenaustausch sendeten die Menschen, fast beiläufig, die Aufzeichnungen der ersten bemannten Mondlandung. Die Bilder von Neil Armstrong, die were ein kleiner Schritt für einen Menschen. Stunden blieben diesmal one Antwort. Dann, als die Schicht auf der Tessis fast wechselt,
Piepste der Communicationskonsole. Zerp Stim Klang anders. Leser, Nachdenkliche, die üblich Hektik war eine seltsame Ehrfurcht gewitchen. Asterisk, seid auf Ihren Mund gegangen, Asterisk sagt Asterisk, wart so verletzlich. In diesen Dunnen Anzügen. Mit dieser primitiven Technik. Hat keine Tarnung. Kein signifikanten Waffen. Hat is einfach Asterisk getten star. Asterisk. Jax lachelt zum 10-mal Siegtagen ein Ex lacheln. J. Das haben wir. Asterisk warum, Asterisk fragte Zerp, und in seiner Frage lag die ganz Verzweiflung und Neugier einer Milliarden Jahre alten Angst. Asterisk warum das Risiko eingehen? Warum so sagen? Asterisk. Weil es die war, antwortet Jax einfach. Weil wir wissen wollten, was dort ist. Weil wir neugierig sind. Das Schweigen, das nun folgte, war nicht angespannt, sondern nachdenklich. Fast andachtig. Asterisk Neugier Asterisk wiederholt Zerp schließlich. Asterisk das ist ein seltenes Gut im Universum. Ein gefahrlich, kostbar Triebkraft. Wir haben fast vergessen. Asterisk. Kurz darauf aktiviert das Catharschiff nicht nur Seinlichter, sondern oft nicht ein Windsor-Lug. Ein unbemanntes Dockingschiff der Tessis wird eingeladen, ein klein, symbolisch Fracht abzuholen. Es war kein Hightech-Wunder. Es war ein Stein, geborgen von der Oberfläche eines eigenen, uralten Mons, den Ben ein kristallin Datenträger, die ihr gesamte Geschichte enthielt, ein Chronik der Angst, der Versteckung der unsaligen Zivilisationen, die SIEAUS fürcht hatten untergehen lassen, wann ein Wort gewechselt zu haben. Die Menschheit hat kein technologisches Wunder vollbracht. SIE hat etwas viel Selteneres, viel Wortwahles getten, SIE hat eine Wählerinen Spezies erinnert, dass das Universum nicht nur ein dunkler Wald sein muss. Manchmal konnte man einfach das Licht anschalten und Hallo sagen. Und das, so schien es, war die revolutionärste Botschaft von allen. Die Monatelange, vorsichtig Anhörung zwischen der Tessis und dem Catharschiff, das die Menschen inoffiziell die Muschel getauft hatten, hat ein fragile Routine entwickelt. Doch dies nu still nach der Übergabe des Geschenks fühlte sich andersen. SIE war nicht die gespannte Still des Misstrauens, sondern die tief, konzentriert Still der Verarbeitung. Admiralin Jax und ihre Crew warteten. SIE wussten, dass die Cathar die empfangenen Daten, die Mundlandung, die geschenkten Technologien, die kulturellen Aufzeichnungen, mit der gleichen paranoiden Grundlichkeit analysierten, die Überleben gesichert hat. Die Frage war, ob SIE zu einem anderen Schluss kommen würden als zu dem, der Weltbild sieht aunen Pragte, das Großzügigkeit ein Falle war. Wochen Virgingen. Dann, einst Tags, one Verwarnung, überschritt Zerp ein unsichtbar, heilig Grenz. Asterisk Admiralin Jax Asterisk sein Stim klang seltsam beliebt, fast feierlich. Asterisk wir haben die Geschichte ihrer Verdunkelung analysiert. Die Geschichte von Elias Vance und der Auslöschung der Xylogener. Asterisk. An Bord der Tessis Erstarrt die Luft. Diocese Kapitel der menschlichen Geschichte war ein dunkler Fleck, den man den Cathars war nicht verenthalten, aber auch nicht hervorgehoben hat. Es war der Beweis, dass die Menschheit sowohl zur absoluten Vernichtung fähig war. Asterisk hat ein Zivilisation ausgelöscht Asterisk für Zerp fort. Asterisk aus rasch. Und dann hat diesen Fälle beruht. Hat versucht, in rückgängig zu machen, selbst am das Risiko eines Bürgerkriegs. Das ist das Unlogischste, was wir je aufgezeichnet haben. Ein Art, die so mächtig ist, dass SIE ein Sun verdunkeln kann und die dann ihre Eigenmacht in Frage stellt. Die Ruhe seht. Asterisk. Jack spürte, wie sich ein Nackenhaar sträubte. Ruhe ist ein menschliche Eigenschaft. SIE kommt aus der Erkenntnis an ihrer eigenen Fehlbarkeit. Asterisk Fehlbarkeit Asterisk wiederholt Zerp.
Das wird schien im Fremd auf der Sein zu liegen. Asterisk, wir kennen das Konzept. Wir nennen es a Designfehler, der eliminiert werden muss. Aber integriert in your moral. Lernt your gen devon. Das ist faszinierend. Asterisk. Dan kam die Bomb. Asterisk, Admiralin. Wir mochten ein physisches Treffen. Ein Handschlag. Asterisk. Die Kommandozentrale der Tessis Brach in hektisches Gemurmel aus ein physisches Treffen? Nach all den Monaten der Distanz? Die Risiken wären unkalkulierbar. Zerp, sagt Jax, ihr Stimme bewusst ruhig. Das ist ein Enormzeichen des Vertrauens. Aber sind sich der Gefahren bewusst? Für beide Seiten. Asterisk, Asterisk kam die sofortige Antwort. Asterisk, die Gefahr ist immens. Unser gesamtes Instinktsystem schreit dagegen. Aber unser Analyse sagt uns, dass ein Species, die fähig ist, ihr eigenen schlimmsten Taten zu bedauern und zu korrigieren, ein seltener und wertvoller Entdeckung ist als die Technologie. Wir müssen dieses Risiko eingehen. Für die Neugier. Asterisk. Die Vorbereitungen für das Treffen wären von einer fast schon lächerlichen Vorsicht geprägt. Der Ort war ein neutrale, verlassene Forschungsplattform. Die Delegationen wären klein, die Bewegung wird im Voraus kommuniziert. Als Jax, begleitet von zwei unbewaffneten Offizieren, durch die Luftschluss der Plattform trat, war Herzschlag bis in ihr Fingerspitzen zu spüren. Auf der anderen Seite des Raums standen drei Kathar. Wären kleiner als erwartet, ihr Körper bedeckt von einer schuppigen, grau-grünen Haut, die das Licht zu schlacken schien. Ihr großen, schwarzen Augen musterten mit einer Mischung aus unverhohlener Angst und brennendem Interesse. Der Vorderste, den Jack sofort als Zerp identifiziert, bewegt sich langsam, fast steif, auf zu. Asterisk Admiralin Jax Asterisk sagt sein übersetzte Einheit. Sein eigen Stimme war ein sanftes, switchendes Geräusch. Zerp, nickte Jax. Streckte ihr Hand aus, eine fein, leere Handfläche. Ein uralte Gest des Friedens. Zerp start auf ihr Hand, als wär das komplexes Stück Technologie, das je gesehen hat. Sein eigen, dreifingerig Hand sagtes zurück, als fürchte zu verbrennen. Die Spannung war kaum zu halten. Dann, eine sichtbaren, fast übermenschlichen Anstrengung, streckte seinen eigenen, schlanken Arm aus und legte seinen coolen, rauen Finger für einen kurzen Moment in ihr Handfläche. Es dauert keine 2 Sekunden. Doch in dieser Berührung lag mehr als in allen Datenpaketen und freundlichen Worten der vergangenen Monat. Es lag die Überwindung von Aunen der Angst. Es lag das fast unmögliche Wagnis des Vertrauens. Zerp zog sein Hand zurück, als hatte sich verbrannt, aber in seinen großen, schwarzen Augen blitz etwas auf, das nicht wie Angst aussah. Ausy? Staunen. Asterisk fühlt lukewarmen Asterisk sagte, und sein übersetzt Stimme bebte. Asterisk wir dachten immer, das Universum sei kalt. Asterisk. In diesem Moment was Jax, dies nicht nur einen ersten Kontakt gemeistert hatten. Hatten ein Mauer durchbrochen, die nicht aus Stahl, sondern aus der kumulierten Angst von Jahrmillionen Geburt war. Der Handschlag war wohlsogen. Und die Galaxie fühlte sich plötzlich ein kleines bisschen weniger einsam. Die Rückkehr Tessis nach dem historischen Handschlag fühlte sich nicht wie ein Triumphsagen, sondern wie die Rückkehr von einer anderen Welt. Die Bilder der drei seelischen, schuppigen Kathar, die ihr Hand für einen flüchtigen Moment in die Menschen gelegt hatten, gingen die Erde und lassen ein euphorisches Beben aus die Menschheit feiert sich selbst für ihre Großzügigkeit und ihre friedfertige Nature. Doch an Bord der Tessis war die Stimmung gedämpfter. Admiralin Jax, die unauslöschlich Angst in den großen, schwarzen Augen der Kathar gesehen hat, wusste, dass der fragile Frieden auf einem Messerschnitt stand. Die war aber begann erst. Die Kathar,
ermutig durch das Überstanden treffen, begannen, vorsichtiger zu werden. SIE schickten komplexe Datenpaket, darunter Karten von Regionen der Galaxie, die SIE als Stammzonen bezeichneten, Gebiet, in denen einst Zivilisationen geblüht hatten, bever SIE für immer verstummten, oft one das die Cathar J ihren eigentlichen Namen kannten. Es war ein dastes Archiv kosmischen Sterbens. Im Gegenzug auf nicht die Menschheit ihre Datenbanken weiter. SIE luden die Cathar ein, und simulierten diplomatischen Übungen teilzunehmen, und Planspielen für Handelsabkommen und kulturellen Austausch. Die Reaktionen der Cathar darauf waren verbluffend. SIE scheiterten kläglich. Gesamtes Denken war auf binäre Entscheidungen ausgerichtet, verstecken oder angreifen, tauschen oder fliehen. Das Konzept einer Win-Win-Situation war für SIE eine hiezu unverständliche Abstraktion. Bietet den Teheranen exklusiv Bergberechte in Asteroidengürteln, obwohl SIE militärisch besiegen konnte. Fragte Zerp während einer dieser Simulationen, sein stimmvolle Ungläubigkeit. Das ist kein Logik. Das ist Verschwendung von Vorteilen. Es ist der Aufbau von langfristigem Wohlstand und Stabilität für all, erklärt Jacques geduldig. Krieg ist teuer. Frieden ist produktiv. Frieden ist ein Pause zwischen den Kriegen erwidert Zerp, und in seiner Stimme lag die Traurigkeit von Millionen Jahren Evolution. Kein dauerhafter Zustand. Die wirklich Kreiskam, als ein unbekanntes Schiff am Rand des Tessensensors auftaucht. Es war groß, aggressiv geformt und sendet keine Identification. Protokollgemäß leitet die Tessis die Standardist-Kontakt-Prozedur ein, freundliches Hail, Identification, Angebot zur Communication. Die Reaktion der Cathar war augenblicklich und extrem. Die Muschel verschwand sofort von den Sensoren, ihr Tarnsystem aktivierten sich mit einer Geschwindigkeit, die bisher für unmöglich gehalten wird. All Communication brach ab. Zerp! Melden SIE sich. Es ist nur ein Protokoll, funkte Jacques in die Still. Nichts. Das fremde Schiff antwortet nicht auf die Hails und verschwand so schnell, wie es aufgetaucht war, wahrscheinlich ein einsamer, neugieriger Kundschafter einer anderen Spezies. Die Gefahr war vorüber. Doch die Cathar blieben stumm. Stunden Virgingen. Dann ein Tag. Jacques befahl allen Schiffen in der Region, still zu liegen und keinerlei aggressive Manöver zu fliegen. SIE sendet einfach Nachricht, die Gefahr ist vorbei. Wir sind noch hier. Wir warten. Es war ein Test. Nicht für die Cathar, sondern für die Menschheit. Werden SIE die Panikreaktion ihrer neuen Verbündeten verstehen? Oder werden SIE als Brut des massenaufgebauten Vertrauens werten? Nach 36 Stunden Qualvola still piepste der Communicator. Zerp Stimme war leise, voller Charme und Erschöpfung. Wir sind wieder da. Wir bitten Vergebung für unser Verhalten. Die alten Instinkte, SIE sind stärker als der Will. Wir haben euch im Stich gelassen. SIE haben nicht im Stich gelassen, korrigiert Jacques Sant. SIE haben sich in Sicherheit gebracht. Das ist verständlich. Wir lernen all dazu. Die Erleichterung in Zerps übersetzte Stimme war fast körperlich spürbar. Bestraft uns nicht? Sieht keine Konsequenzen. Warum sollten wir? Vertrauen baut man nicht auf, indem man Bestrafung androht. Sondern indem man Geduld seht. Es war ein winziger Moment, kaum mehr als ein Flüstern im Äther. Doch für die Cathar, deren gesamte Existenz auf der Erwartung von Vergeltung aufgebaut war es eine Offenbarung. SIE hatten sich schwach und vorhersehbar gesagt, und die Antwort der Menschheit war nicht Verachtung, sondern Nachsicht. Die Muschel tauchte wieder auf ihren Sensoren auf. Langsam, sogend. Diesmal schickten SIE keine komplexen Daten.
SAE schickten ein einfach, selbst komponiert Tunfolge, bein melancholisch, aber Hoffnungsvoll Melodie. Die erste künstlerische Äußerung, die SAE Gemmels mit einer anderen Spezies teilten. Der erste Kontakt war vorbei. Jetzt begann die mühsam, wundervoll und erschreckend Aufgabe der zweiten Begegnung, sich selbst in den Augen des anderen zu erkennen, mit all seinen Fällen, Angsten und der unerschütterlichen Hoffnung, dass das Universum vielleicht doch nicht nur ein dunkler Wald sein muss. Monat werden zu Jahren. Die Beziehung zwischen Mensch und Cathar vertiefte sich, nicht in einem stetigen Aufwärtstrend, sondern in einer Serie von vorsichtigen anerhörenden und gelegentlichen, instinktiven Rückzügen der Cathar. Doch jedes Mal, wenn die Muschel vor einer unbekannten Bedrohung, oder was SAE dafür hielt, verschwand, kehrte SAE schneller zurück. Das Vertrauen war ein zartes Pflänzchen, das langsam Wurzeln schlug. Admiralin Jax, deren grey Schlafen nun Schneeweiß waren, übergab das Kommando der Tessis an eine junge Generation. Übermachtnis war nicht ein siegreicher Krieg, sondern ein funktionierend, wenn auch eigenwillig Partnerschaft. Die Cathar hatten begonnen, grundlegend Konzept der menschlichen Diplomatie und Koexistenz in ihr eigenen, von Paranoia geprägten Denkmuster zu integrieren. Es war holprig, es war unvollkommen, aber es funktioniert. Der entscheidende Moment kam, als die Cathar erstmals ein eigenes, kleines Forschungsschiff entsandten, gemeinsam mit den Menschen ein Stammzone zu erkunden, ein Sternensystem, in dem vor langer Zeit eine Zivilisation erloschen war. Für die Cathar war dies das ultimative Wagnis. SAE verließen nicht nur ein Schiff, SAE begaben sich in ein potenziell tödliche Umgebung, und der Seat einer Spezies, deren Motiv SAE immer noch nicht vollständig begriffen. Die Mission war ein Erfolg. SAE fand den die Überrest einer Zivilisation, die in inneren Konflikten zugrund gegangen war, genau wie die Cathar es immer prophezeit hatten. Doch diesmal sahen SAE es nicht als Bestätigung ihrer Philosophie, sondern als tragische Warnung. SAE standen neben ihren menschlichen Partnern und sahen die gleichen Relikt, zogen aber eine neue Schlussfolgerung, vielleicht war das ständig Verstecken und Misstrauen genauso ein Weg in die Bedeutungslosigkeit wie eine feine Krieg. Kurz nach dieser Mission empfing die Erde ein letztes, persönliches Kommunik von Zerb, adressierten Jax in ihrem Ruhsitz. Admiralin Jax begann die Vertraut, nun etwas sicherer klingend Stimme. Unsere Zyklen der Beobachtung und Analyse sind abgeschlossen. Wir haben beschlossen, nicht in die Tiefe des Raums zurückzukehren, uns zu verstecken. Wir werden bleiben. Wir werden eine Botschaft auf einem Mond errichten. Nicht versteckt, sondern sichtbar. Jax, die vor dem Fenster eines Hauses auf die untergehende Sonne sah, fühlte ein tief, still Freude. Es war kein lauter Triumph, sondern die Genugtuung, einen langen, steinigen Weg gegangen zu sein. Hat uns nicht mit Waffen besiegt Fußerb fort. Hat uns mit Jedel besiegt. Hat uns sehr dunkelste Prognose widerlegt. Hat uns gesagt, dass ein Stimme im Dunkeln nicht immer ein Lockvogel sein muss. SAE kann auch ein Lügtfeuer sein. Wir werden unser Wissen nicht lange horten. Wir werden es teilen. Vielleicht gibt es noch andere die draußen, die sich nach dem Klang einer anderen Stimme sehnen. Die Nachrichten diet nicht mit einem formellen Abschied, sondern mit etwas, das einer persönlichen Not so nahe kam, wie es ein Cathar je ausdrücken konnte. Die Galaxie ist immer noch ein dunkler Wald, Admiralin. Aber hat uns gelehrt, dass man auch im dunkelsten Wald Freundesfeier entsenden kann. Dank, dass nicht aufgehört hat, zurückzusprechen. Jax schloss die Augen. SAE dachten den jungen Kommunikationsoffizier, der vor so langer Zeit das erste Heil empfangen hat. SAE dachten die Angst in Serbs Augen beim ersten Handschlag. SAE dachten die unsaligen kleinen Rückschlag und die unerschütterlich Geduld, die nötig war, ein Mauer aus Abermillionen Jahren Misstrauen Stein für Stein abzutragen. Der erste Kontakt war abgeschlossen.
Die Freundschaft war besiegelt. Die Menschheit hat das großmögliche Geschenk gegeben, das man in einem einsamen Universum machen konnte. Sie hat jemandem die Hand gereicht und damit bewiesen, dass die Großstark nicht in der Fähigkeit zur Vernichtung lag, sondern im Mut, sich verletzlich zu zeigen. Und in der Tief des Raums, auf einem kalten Mond, begann ein neues Licht zu leuchten, kein Scheinwerfer der Eroberung, sondern die stetig, warm Flamme eins Willkommen in Herdfires.